Alright, so this is going to be a little demonstration about the setup of the GarminEtrex20 GPS units. За тэгээд одоо GPS-ийн Garmin-ийн төхөөрөмжийг setup хийх талаар ярив. Etrex20 гэдэг ийм төхөөрөмж байгаа. So go ahead and take it out of the case. За ямар ч байсан савнаас нь гаргачих, кейснээс нь. And you'll probably also want to take off the clip in the back. Арт талд нь байгаа энэ тогтоох гурыг нь бас салгацсан дээр баг. Sometimes it's just a little difficult. I can't hold it in front of the camera and do it. You want to kind of lift up on the clip and pull. Дээш нь өргөө татах юм байна. Дээш нь өргөө татах юм байна. I was trying to go Дээш нь өргөө opposite way. тэгээд татчих. Дээш нь өргөж байна, доош нь болгож байна. Доош нь татчих шүү. Доош нь болгож. Yeah, they're tough. Тийм, доош нь татчихсан. Severin, can you please help him? So make sure the power is off. If you have anything on the screen, you'll want to hold the little power button until it shuts off. Дээр чи ямар нэг юм асаалттай авах юм бол power button дээр нь дараад тэр хоёр дахь тавчлаар маусаар зааж ин. Энэ дээр нь дараад унтраагаараа. Унтартал нь дарах юм. Then the next step is you'll see there's a little metal clip. За нэг метал клип харагдаж байгаа хартаа. Pull it out. Тэрнийг дээш нь өргөд and twist. Эргүүлнэ. And then the back should pop off. Тэгээ артлынх нь хэсгийг татаад авна. So you should have batteries in there. Let me know if you don't have batteries. Батарей байх хэвээр батарейгүй болвол зайн байхгүй бол хэлээрэй. And take the batteries out. Асаалттай учраас унтраахгүй бол And this is where you'll insert your SD card. Oh, and I don't have one. За батарейнуудыг аваад SD картаа хийн. So the image here on the screen shows a little close-up of what you'll see. There's an arrow for open or lock, so you want to make sure to slide it to the open position. За тэгэхээр нэхийн тулд дээшээ сум заасан open гэж сум заасан байна. За хата lock гэж доошоо сум заасан байна. Тийм учраас дээшээ байршилтаагаар хийх нэ. And then you just want to insert the SD card in there. За SD картаа хийгээд close the little flap. Дээдлийнх нь төмөр хаалтыг доош нь болгоод and then slide it into the locked position. За тэгээ lock гэсэн байршлаар доош нь болгох нь. So it should look like that when it's in there. За ийм хөө харагдах хэвээр. Then you can go ahead and put your batteries back in and close or reinstall the back cover. So if you look at the back cover, there's a little notch. It's easier if you get that notch into the bottom first. Артлын тагийг буцааж хийлээ. Тагны доод яралт нэг тэглүүр байгаа. Тэр тэглүүрийг нэхэлж оруулж агаад ховлд нь оруулж агаад хийвэл амар байх болно. And then twist the metal clasp, push it back down, and you're good to go. За клипээ эргүүлээд тэгээд доош нь болгочихно. And if you guys want, you can put them back in the case now, or you can just leave them out of the case while we go through the demo here. За кейс руу буцааж хийсэн ч бол буцааж хийхгүй ч байсан болоо бүгдээрээ энэ дээр ажиллаад туршаад үзье. So if you're looking at the screen, the power button is also the light button. I don't know if you can see the little, it says light on there.
And Severin's pointing it out on the screen now. Power button бол бас light гэрэл гаргадаг button юм байна. Товчлоор юм байна. So you might have to just hold it for a second or two. If you kind of just click, it might not accept. So if it doesn't turn on right away, just hold it for a few seconds. За нэг удаа дараад асгойж магадгүй. Тийм болохоор астал нь удаахан шиг дараад асаана. And the first screen you come to should be the language selection screen. За эхний скрин дээр гарч ирж байгаа дэлгэц маань хэлээ сонгох гэж сонголт хийхийг шаардж байгаа. I don't believe Mongolian's option, so I'm going to go with English. Монгол хэл байхгүй байгаа гэж би бодож байна. Тийм учраас англи хэлгээд сонгочлоо. And then you should see this screen here. За тэгээд дараад нь ийм скрин гарч ирэх та дэлгэцэн дээр. So I'll just wait and let me know when everybody's on this screen. За ийм дэлгэцэн дээр чи ийм дүрс гарч иртэл хүлээжээ. Хүн болгоных гараад ирсэн үү? Yes. So now we'll go into the setup. So to move around the menu, you use this little knob here. It's kind of like a joystick. За тэгэхээр тэр маусаар зааж байгаа хэсэг бол нөгөө менюгээ сонгоход ашиглагддаг байгаа. Тэгэхээр альч тийшээ бас ингэж хөдөлдөг баг зэрэг хөдлөө сонголт хийдэг. So maneuver down to where you have setup highlighted. За тэгэхээр тэрүүгээр яваад setup гэсэн хэсэг дээр очиод сонгоё. And then that same button or the little joystick, if you push it in, that's kind of like enter or select. За тэгэхээр саяны ашигласан одоо энэ хөдөлгөөнтэй энэ товчлуураа цааш нь дарах юм бол тухайн сонгосон менюг чинь окей гэж сонгож гин гэсэн үг ээ. Oh, and then I might not have captured that screen. My apologies. Oh, there it is. Then you should end up on this screen here, which is the setup or system screen. За тэгээ ийм системийн setup screen ханд харагдах ёстой. So the first one we're going to go to is system itself. So click the system button here. За эхлээд систем руу орно. Систем гэдэг дээр нь дараарай. And by default, this is what you should see. За default-ороо ийм зүйл харагдах ёстой. We can, if you click the button on the satellite system, so that the top option, you can decide what sort of GPS satellites it'll use, or what, I should say, GNSS satellites. GPS is the US version of global navigation satellite systems. GLONASS, what? Yeah, I do believe the GLONASS is Russian. So you can use just GPS or a combination of GPS and GLONASS. I would probably suggest we go GPS and GLONASS here, just because you probably get more satellite signals using both of them. За тэгэхээр satellite system гэдэг дээр бол бид нэр ямар одоо satellite-ийн сансрын систем ашиглаж мэдээлэл авахын гэдгийг сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр GPS, GNS, GLONASS гэдэг янз бүрийн сонголтууд байдаг. За GPS бол одоо нэлээд нийтлэг хэрэглэгддэг. GLONASS бол Орсын юм байна. Тэгэхээр яг энэ байршлын хувьд GPS, GLONASS хоёрын комбинацийг сонгосон дээр хаа гэж бодож байна. Ингэснээр илүү их сигнал авах магадлалтай. So the next one is wide area augmentation system. За дараагийнх нь бол тэр wide area augmentation system гэсэн. And just a quick explanation of that is there's base stations around the world that know their exact location, so they'll get GPS signals as well, and then kind of differentiate how accurate that signal is, and send a signal to the GPS saying, satellite X is off by so many meters, and give a little bit of a correction. За тэгэхээр энэ WAAS гэдэг нь болохоор ямар учиртай юм гэхээр ер нь дэлхийн тодорхой нэг бүс нутагт
satellite-ийн сансрын одоо сигналыг хүлээж аваад тэр нь хэр зэрэг үнэн зөв бодтой тодорхой байршлын үнэн бодтой эсхийг баталгаажуулж өгж идэг ийм төвд байд юм байна. Тэгээд сигналыг хүлээж аваад хэдийн хэмжээний одоо алдах магадлалтай эсвэл үнэн бодтой байна гэдгийг нь хянаад эргээд GPS-д бол мэдээлэл өгдөг юм байна. So here you can also change the language here if you like. And just to back up a second, I'll go ahead and turn the wide area augmentation system on. I'm not sure if we'll get any correction signals here, but it's not going to hurt. За тэгэхээр энэ WAAS-ыг би on гэж тэмдэглэчих. Хэдийгээр бид нэг их энийг зас тэрийг зас гэсэн мэдээлэл нэг төдийлөн ирээд байхгүй бах. Гэхдээ ямар ч үсэн энэ тохируулгыг on гэж үлдээчихье. And again, you can change the language. And the next one that we're going to jump into is the battery type. За хэлийг сольж болно. За зайны төрлийг мөн тодорхойлж өгч болно. And we are using the rechargeable batteries, the nickel metal hydride, or am I right on that? Something like that. Anyways, the rechargeable batteries, that's the kind of batteries we have in there, so that's what you want to select. За тэгээ бид нар цэнгэлдэг зай хэрэглэж байгаа учраас rechargeable гэдэг батарейны төрлийг ашиглалаа. And then, of course, you can go into the USB mode, and it's either Garmin or mass storage. So since we have the SD cards in there, we'll want it on mass storage. За UPS mode нь ямар байх юм бэ гэдэг дээр Garmin-ийн өөр дээр нь хадгалах нь төхөөрөмж дээр өөр дээр нь хадгалах юм уу эсвэл одоо дата хадгалдаг өөр SD card юм уу тийм дээр хадгалах юм уу гэдгийг сонгоно. Бид нар нэгэнд SD card байгаа учраас mass storage гэж сонгож байна. So once you've got that set, so it should look like this. Just let me know, is everybody got their settings like that? Системийн сонголтууд бол иймэрхүү байх ёстой. Хүн болгон хараарай. So once we're done, we'll click the back button, which is this one up here in the upper right corner if you're looking at it. За тэгээ яг энийг хийгээд дуусангуудаа бид нэр back button дээр дарна. Back button нь бол нөгөө power button-гийн дээдлэлт байгаа. Энэ маусаар зааж харуулж байна. Энэ товчлуур байгаа. Энэ дээр дараад back гэд буцаад меню руу гарна. Settings-аа. So you should be back on the settings menu. За ингээ буцаад settings-ийн меню руу орж ирлээ. Now we'll go over to, I think we want to do, let's go to the map next, so the one that's highlighted there, that's fine. За дараа нь map руу орчих. Энд шараар тэмдэглэсэн байна. So there's a couple things here that are kind of more preference. I think Severin talked about it a little bit. By default, it probably says track up instead of north. And that just means the way the map appears on the screen, we both prefer it to always north be up. За тэгээд default-ороо болохоор track up гэд бичсэн байгаа. Хамгийн дээдлэлтийнх нь orientation хэсэг дээр. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор ямар ч одоо map гарч ирсэн, ямар хойд зүг рүү дээшээ чиглэсэн байхаар тэгж татж авахыг харуулахыг хичээдэг. So it's kind of like looking at a paper map where north is always going to be on the top of the page, where the track up will change depending on which direction you're moving or which direction you're navigating. За яг л нөгөө цаасан дээр байгаа газрын зураг хойд зүгийг дандаа цаасныхаа дээдлэлт харуулдагтай адилхан гэж ойлгож байна. So unfortunately we're probably not going to have time to do it today, but we also can select the map, or we can take the OpenStreetMap data and put it onto these Garmins, and then be able to also use the OpenStreetMap map as kind of your background for navigating. За select map information гэдэг дээр бол бид нар газрын зургийг сонгож олдог. Өнөөдөр зүгээр бид нарт хийх цаг хангалттай байхгүй ч магадгүй. Гэхдээ энэ дээр жишээлх юм бол OpenStreetMap-ийн зураглалыг бид нар
энэ Garmin-ийн төхөөрөмж руугаа татаж аваад тэрийг яг суурь зураг navigation хийхдээ ашигладаг ийм зургаар map-аар ашиглаж болдог. So if you click select map now, you should have a couple of options. The first one is just a worldwide base map and a digital globe base map, which I assume is just for the United States, but I'm not exactly sure where that is. За select map руу дараад орохлоороо зүгээр дэлхийн worldwide DEM base map. DMA base map гэнэ ийм map юм уу? Эсвэл одоо digital globe map гэдэг янз бүрийн сонголтууд гарч ирнэ. Digital globe map маань илүүтэй Америкийн нэгдсэн улсад байдаг болохоор яг энэ тэр тохиромжтой би сэмдэггүй байна. But you can see on the screen one here also has the OSM generic map of Ulaanbaatar loaded onto it. За энэ дээрээс та нар харж байгаа OSM-ийн generic map ялангуяа Улаанбаатар хотын OSM map-ыг бол татаад суулгацсан байна энэ дээр. And just real quick, you can, if you click on one of the options, one of the map options, you can disable or enable it. За ямар ч одоо сонголтыг хийсэн та нар disable хийх юм уу enable бол хийж болно. So, if you have a bunch of options on there and you only want to see the OpenStreetMap data or vice versa, you don't want to see the OpenStreetMap data or these other options here, you can actually go in and disable them so they're not kind of cluttering your screen. Одоо ийм олон map-ыг зэрэг ашиглахгүйгээр төвөгтэй байх болтсон үүднээс OpenStreetMap-ийн газрын зургийг ашиглахгүй гэх юм бол та нар disable гээд ингэснээр бас дэлгэцэн дээр гарч иж байгаа газрын зураг чинь зөвхөн нэг source-оос нэг одыг зурагчаас гарч ирэх нь арай энгийн байж болох юм аа. Yeah, so it'll say disabled or enabled for each map that you have loaded. Ямар map-ууд одоо төхөөрөмжтэй байгаа тэр маань ашиглах боломжтой enable юм уу ашиглах боломжгүй disable байгаа юу гэдгийг харуулна өмнө нь. And again, unfortunately, we're not going to have time to load the OpenStreetMap map on all of them, but I'll just kind of show you on the screen here. You have the worldwide DEM map that shows kind of the whole world. За OpenStreetMap-ыг яаж даунлоадлах вэ? Даунлоадлах цаг бас хангалттай биш байж магадгүй. Ялангуяа бүхэл бүтэн орны map татаж авахд. Гэхдээ энэ DEM map-ийн хувьд болохоор дэлхийн map-ыг бол суурь map-аар. And then you can use the little joystick and then these two buttons on the upper left zoom in and out. За тэр нөгөө шаарган батн буюу шаарган товчлуур буюу эсвэл одоо баруун гар талдаа төхөөрөмжнийхээ баруун гар талд нь байгаа дээшээ доошоо сум засан товчлуурыг ашиглаад. And sorry, my slides are in a bad order, so let me back up just a second. We're gonna first just click your little back button all the way back to that first screen. За тэгээд дараалал нь жоохон буруу дараалтад миний зургнууд харагдаад байгаа учраас back товчлуур дээр дараад. And my images died. Just give me a second to get that back. За тэгээд back товчлуур дээр дараад хамгийн ихний screen руу оръё. So we're trying to get back to this screen again. Ийм screen руу очно гэсэн. Screen дээр чи ийм меню орж иртэл юм аа. And go ahead, you can kind of follow along. Obviously you won't end up with the OpenStreetMap data, but what I'm doing here is actually on the map selection. За OpenStreet data бол энэ дээр байхгүй байгаа. Гэхдээ map гэдэг selection руу нөрөё, сонголт руу. So you can use your little joystick to, probably by default it showed you somewhere in the middle of the United States. So you just use your little joystick to scroll through the world over to Mongolia. Map руугаа ороод харахлаар яг дефолтоор Америкийн нэгдсэн улсыг харуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсыг харахын тулд нөгөө шааргийн товчлуураар гүйлгээд дэлхийн мапнаас Монгол улсаа олж болно.
And then if you put, there's a little mouse cursor, you'll see, if you kind of float that right over Ulaanbaatar and use the scroll or the zoom buttons. So it's basically these ones on the left hand side, the upper left hand side, you'll be able to scroll or zoom in and out. За тэр дээш доош нь товчлуур нь болохоор бас zoom in zoom out болох товчлуур юм байна шүү. And you should see Ulaanbaatar on the map. I guess I'll zoom in and see what it looks like on the DEM. За Улаанбаатарыг ч гэсэн харах боломжтой. DEM map-н дээр яаж харагдах нь гэдэг нь. But it looks like, you just kind of keep zooming in and there's very little information. It looks like there's just a couple roads in the area. So if you turn your attention to the screen, I'll zoom in and you'll see what would happen if you have the OpenStreetMap data on there. За тэгээд би zoom in хийгээд screen дээр харуулъя. Тэгэхээр OpenStreetMap хийж зэрэг харагдах нь вэ гэдгийг харуулъя. So you can see when I zoomed in on the one with the OpenStreetMap data loaded, you can see lots more roads, lots more detail, even some looks like forest polygons. OpenStreetMap-ing датаг суулгачихсан одоо энэ төхөөрөмжн дээр би zoom in хийгээд харахлаар ингэж харагдана. Улаанбаатар хотын хувьд арай илүү дэлгүүрэнгүй олон замууд харагдчихээн. Ус харагдах жишээний. And I don't think I got any screenshots zoomed in closer, but if you continue to zoom in, you'll even start to get the building names, business names, all the stuff that we're adding to the OpenStreetMap database. За өшөө энэс илүү ойрхон авсан зургийг бол би энэ дээр оруулаад байгаа юм байна. Гэхдээ та нар zoom in хийгээл авах юм бол яг OpenStreetMap дээр харагддаг шиг байшингийн чинь зураг, байшингийн чинь нэртэйгээ ингээд илүү тод томроо харагдаад эхэлнэ. So there's one more setting that we want to do. За бас нэг өөр setting хийх хэрэгтэй болно. Setup? Are we going to no, not on here, sorry. If we go back to the setup menu, the one that looks like this. Буцаад нөө settings-ийн menu руу очих юм бол яг энэ шиг харагдаж байгаа хэвээр. Now go over to the map. За map. So this is going to be the settings for the map. Map руу ороод map-ийн settings-ийг хийх ийм menu руу орно. And the one I skipped over that we needed to do is the data fields. За data field гэдгийг бид нар алгасчихсан байгаа. Энийгээ бас ярих хэрэгтэй баг, тайлбарлах хэрэгтэй баг. So by default it'll say 0. You want to set it to 1 large. Default-ороо тиг байгаа юм байна. Тэр тгийг та нар 1 large гэж ингэж үчих юм байна. Then you should have by default it'll be a trip odometer. So if you go back to your map, за trip odometer автоматар гарч ирнэ. Гэхдээ буцаад back гэдэг товчлуур дээр дарахаар by default it'll have a 0 feet or something like that on a trip odometer. We want it to say the time of day. So let me try to find that screenshot here. So if you hit the menu button, menu button дээр дарах юм бол if I can find the other view here. So the menu button is this one here on the left hand side. That will bring up this menu. And what we want to do is change the data fields. Change data field this is not showing. Menu дээр дарахаар
So here, let me go. Энэ хажуудлын нөгөө меню дээр нь орчих. Дээшээ доош нь хажуул. So did you go all the way back to the first screen? Эхний скрин рүү буцаж очсон уу? So go all the way back here. So, and also, you know, if you get lost in the menus, just keep hitting back, and you should end up back on this menu. Хэрвээ меню дээр тохируулга хийж агаад одоо эргэлзээ төрөх юм бол back гэсэн баатан дээр дарсаар агаад хамгийн ихний үндсэн меню дээр орно шүү. So we want to select the map this time. Тэгэхээр map гэдэг энэ үндсэн менюгээс сонгоод and then hit the menu button. Тэгснийхаа дараа меню гэдэг батанд дарна. Тэгээд энэ change data fields. Good? Okay, so now go to change data fields. За одоо change data field гэдэг дээрээ дараад and it might immediately kind of give you something that looks like this but with the trip odometer here. За энэ ч нэг иймэрхүү зүйл гаргаж ирж байгаа иймэрхүү. Гэхдээ энэ цагийнх нь оронд trip odometer-ыг харуулж байгаа. Just click the joystick. За тэр нэг хөдөлгөөнтэй тавьчлаараа ашиглаарай гэж байна. And you should have some options. You'll see a whole bunch of different options: trip odometer, trip time, turn velocity, a whole bunch of different options. You're looking for time of day. За энэ trip odometer дотор бол маш олон сонголтууд байгаа бах. Trip odometer, аяллаа цаг гэд маш олон сонголтууд дотроос time of day, тухайн өдрийн цаг гэдэг сонголтыг хийгээрэй. So then you should have a screen that looks like this. Тэгэхээр та нарын скрин дээр яг ийм дүрс гарч ирэх ёстой. Everybody good? One more click of the joystick. Oh, never mind. How about back? There we go. Should get just a gray box. You want the little red or orange color to go away. За хэрэв өнгийн найдлагыг гэх юм бол in order to go away the color you will hit with back гэдэг тавчлуур дээр дарах юм биш үү. Тэр time of day гэдгийнхаа улбар шар өнгийг байхгүй болгоё гэвэл back гэдэг тавчлуур дээр дараад ийм болно. And why we want to do that is because we can take a picture of the time of day from the GPS and also a picture of whatever we want to take a picture of, so you know where your location was. And it's a little technical. We'll get into that when we actually start training for the field data collection, but that's why you want that setting. Яагаад бид нар заавчгүй энэ цагийг оруулах гэдэг юм гэхээр бид нар дараа нь яг өөртөө хаана байна, хэдэн цаг үед хаана байсан гэдгийг тогтоож зураг авч оруулахын тулд энэ тохируулга зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Жохон техникийн асуудал учраас бид нар дараа яг газар дээр нь очиод ашиглаж үзэхдээ энийг зааж өгнө дэлгэрэнгүй. Америкээс Монгол руу болцсон ба шүү дээ.